Reaching a max, more drug molecules accumulate. Давай. Давай. Так, сейчас, вот так. The pain-canceling effect increases. Давай. The pain-canceling effect increases. Очень хорошо. Reaching a maximum within about 1 or 2 hours. Давай. Reaching a maximum without about 1 Нет, or это 2 не hours. without, это within. Не спеши, немножко не твоя скорость. Reaching a maximum within, да? Reaching the maximum within about 1 or 2 hours. Уже хорошо. Then the body starts efficiently eliminating ibuprofen. Давай. Then the body starts efficiently eliminating ibuprofen. Что-то eliminating, давай. Eliminating ibuprofen. Не, там немножко неправильное слово eliminating делаешь. Сейчас. Starts efficiently eliminating ibuprofen. Efficiently eliminating. Не eliminating, а eliminating. Там как бы Efficiently eliminating ibuprofen. Давай. Efficiently eliminating ibuprofen. Угу. With the blood dose decreasing by half every 2 hours on average. Давай. With the blood dose decreasing by half every 2 hours on average. Угу. Давай с конца идем, да. On average. Это в среднем, да. On average. On average, on average, Да, on every average. 2 hours on average. Every 2 hours on average. Да, дальше, сейчас, секундочку. Half every 2 hours on average. Eliminating ibuprofen. With the blood dose decreasing by Да, with the blood dose decreasing. Давай. With the blood dose increasing. Не, decreasing, снижается, да. With the blood dose decreasing. With the blood dose decreasing. half every 2 hours on By half every 2 hours. By half every 2 hours average. On average. on average. Давай, теперь целиком. With the blood dose decreasing by half every 2 hours on average. With the blood dose decreasing by half every 2 hours on. Ты что, ну, это немножко, Катя, ты сохраняй интонацию, качество такое же, но скорость такую не надо брать. Да, with the blood dose decreasing by half. Давай. With the blood dose decreasing by half every 2 hours on average. Да, average, не average, а on average. On average. When the ibuprofen molecules detach from their targets, Давай. When the ibuprofen molecules detach from From their targets. their targets. Да, when the ibuprofen molecules detach from their targets. When the ibuprofen molecules detach from their targets. Вот. the systemic bloodstream carries them away again. The systemic bloodstream carries them away again. Да. Да, немножечко другая была интонация, ну ладно. всё. Ibuprofen molecules detach from their targets. Ой. The systemic bloodstream На одном уровне. The systemic bloodstream. Давай. The systemic bloodstream carries them away again. carries them away again. Carries them away again. Вниз. Carries them away again. Carries them away again. Back in the liver, Back in the liver, Вот, это хорошо. another small fraction of the total amount of the drug Давай. another small fraction of the total amount of the drug gets transformed into metabolites. get transformed into metabolites. А кто такие метаболиты, помнишь? Мы с вами до этого момента не дошли вчера. А, хорошо, ладно. Which are eventually filtered out by the kidneys in the urine. Which are eventually Which are eventually filtered out by filter out. Which are eventually filtered out by the kidneys in the urine. in the urine. Да. То есть метаболиты, которые разрушенные уже, да, сами разрушенные молекулы абипрофена, они выводятся из печени и через почки в мочу выходят, да? Вот наша она такого желтого цвета, потому что... Почему? Из-за этой вот? Я как бы немножко точно не знаю, почему она желтого цвета, но там это... Сейчас мы разберемся, да. Продукты распада, там аммония в основном, вот эти метаболиты, по-моему, они... Есть еще вариант, что она она жир выводит из организма, а жир у нас такого желтоватого цвета. Может быть, я просто вот что-то не задавался вопросом, почему моча желтая, ну разберемся.
It's transformed into metabolites. По-моему, она идет от желчи. Вот из-за этого. Потому что я знаю, что если желчи выбрасывается много, то моча такая чайного цвета. Поэтому если есть изменения в цвете, то это, ну, как бы, это признак того, что какой-то процесс нарушен в организме. Which are eventually filtered out by the kidneys in the urine. Давай. Which are eventually filled out by Нет, ты не сделала eventually. Which are eventually filtered out. which are eventually filled out. Не, filtered out. Filtered. Давай оценим. Filtered out. Вот так вот. Filtered out By the kidneys in the urine. by the kidneys in the urine. The loop from liver to body to kidneys continues at a rate Так, получается, это петля, да, петля от печени в организм, в почки, да, то есть как бы печень, сейчас, секундочку. То есть как бы кровь циркулирует, да, из печени в организм, потом почки, такой фильтр получается, да. А луп это печать, это у нас петля, да. The loop from liver to bodies to kidneys continues at a rate, давай. The loop from liver to body by to kidneys Continues at a rate. continues at a rate of about 1 blood cycle per minute. Да, at about, давай. at about one blood cycle per Нет, blood, minute. как кровяной, about one blood cycle per minute. Of about one blood cycle per a minute. Нет, per minute. Per minute. То есть кровь по организму проходит за минуту, один раз циркуляция происходит, да? With a little more of the drug neutralized and filtered out in each cycle. Да. Which a little more. Не вычи. With a little more of the drug neutralized. Which a little Не, more. Катенька. With a little more of the drug. With a little more of the drug neutralized. Не, neutralized, не пиши. Neutralized Neutralized and filtered out. and filtered out. Не, так это filtered out. Filtered out. Сейчас, секундочку. Сейчас. With a little more of the drug neutralized and filtered out in each cycle. And its cycle. Да, еще with a little more of the drug With a little more of the drug neutralized neutralized and filtered out and filtered out in each cycle. on each cycle. Да, with a little more of the drug neutralized and filtered out in each cycle. Which a little Не, more of the Катя, drug. Катя. With the little, давай. With a little, давай. With a little, with a Да, little. with a little more of the drug neutralized. А что я не так говорю? Не, сейчас нормально, там у тебя ты говорила which, да. With a little more of the drug, да. With a little more of the drug Вот, neutralized and filtered out in each cycle. neutralized and filtered out on each cycle. These basic steps are the same for any drug that you take orally. Давай. These basic steps are the same for any drug that you take early. Не, orally. Early. Давай. То есть это такое, то же самое происходит с любым лекарством, которые мы принимаем вовнутрь через рот, да, orally, как бы, слово орать, да, орать рот, да, через рот, давай. Да. Она говорит this, хотя, в принципе, как бы, ну, такие бывают, проскакивают даже у носителя языка, но, в принципе, более правильно было бы these, да. These basic steps are the same for any drug, да. These basic steps are the same for any drug that you take orally. These basic steps are the same for any drug that you take early. Да, давай немножко orally сделаем. That you take orally. That you take early. Не, orally. Orally. But the speed of the Оно похоже на слово early, рано. Early. Early, orally. Например, вы принимаете лекарство, да, вовнутрь, да. Take this drug orally. Early in the morning. Скажи early in the morning, да. Early in the morning. Early in the morning. Очень хорошо. Ну, ты сегодня прямо подросла, слушай, прямо вот, знаешь, скачок называй, какой-то такой сегодня сделала, прямо качество, все справляешься. Да. process and the amount of Так, сейчас. basic steps are the same for any drug that you take orally. Да, orally.
Orally. Да. Orally. But the speed of the process Да, но скорость процесса. But the speed of the process. But the speed of the process and the amount of medicine that makes it into your bloodstream Да. and the amount of medicine that Не, makes давай по строчкам. And the amount of medicine. Не спешим. and the amount of medicine Amount. And нету. And the amount of medicine. and the amount of medicine. varies, but the speed of the process Да. But the speed of the process. But the speed of the process and the amount of medicine that Да. And the amount of medicine and the amount of medicine makes it into your bloodstream that makes it into your bloodstream. that makes in your bloodstream That makes it. That makes it into your bloodstream. that makes it into a bloodstream. Yeah, bloodstream. Bloodstream varies, Varies. varies Based on drug. based on drug. Мгм. То есть зависит, да, как фильтруется от того, как сколько попадает в зависимости от лекарства, да, какие-то молекулы, если молекулы длинные и там большого размера, они там с одной скоростью уходят в через кишечник всасываются, если маленькие молекулы, другие, да. based on drug, person, Person, Person and how it gets into the body. да. and how it gets into the body. Yeah, and how вот так вот, and how it gets into the body, да, and how it gets into the body. And how it gets into the body. То есть как бы еще фильтрация лекарства, которое вводится, еще зависит от того, как оно принимается, да. То есть если через желудок, в желудке часть нейтрализуется, то есть вот эта кислота, которая соляная кислота, которая в желудке у нас, да, она частично нейтрализует любое вещество, поэтому если уколоть какое-то лекарство, то его эффект будет практически мгновенный, да, и выводится медленнее. The dosing instructions on medicine labels can help, Давай. The dosing instructions on medicine labels can help. The dosing instructions on medicine. Не, давай мы сделаем. The dosing instructions, не dosing, да. The dosing instructions on medicine label can help. The dosing instructions on medicine labels can help, but they're averages based on a sample population but they're averages based on simple population. Не, on a simple population, не population, да. Based on a simple population. Based on a simple population. Не, population. Population that doesn't represent every consumer. that doesn't represent every consumer. Мгм. And getting the dose right is important. And getting the dose right is important. То есть, когда особенно вводят анестезию, то очень важно просчитать вообще, какая доза анестезии. Анестезиолог почему-то такая очень ответственная профессия, в определенном смысле даже опасная, потому что от того, какой вес у человека, какая кровь, какой метаболизм, нужно очень хорошо просчитать и потом мониторить, да, чтобы человек не проснулся во время операции, или чтобы не было, что он проснется, будет все чувствовать боль, а сказать ничего не может, будет мучиться. Такое тоже бывает. What is your weight? Мгм. What is your weight? Oh, my weight is like maybe like 85 kilograms. 85. It's 85, да? Да. Oh. But my weight is 39. 79? Нет, 39. Ah, 39. Oh, okay. I don't think it's normal to my age. It's no. You can calculate. It's not only about your age. It's about also your height. My height is No, it's age and the age, height. You measure your age, you measure your height, and then the system gonna tell you how. Okay, you know your height, your age. How old are Yes. you? I'm 11 years old and my height is 152 сантиметра. Так, еще раз. 11. 11. 152. Uh, 33, 48 kilograms. Oh, that's nice. My weight is 39. Yeah.
Average. Давай. 39 это прекрасно. If it's too low, the medicine won't do its job. Давай. If it's too low, the medicine won't do its job. Нет, won't do its job. If it's too low, the medicine won't do its job. If it's too low, the medicine won't do its job. If it's too high, If it's too high, the drug and its metabolites can be toxic. if it's too high, if a drug and the metabolite can be toxic. That's true of any drug. А можно сказать о человеке токсичный, то есть он токсик. Ну, это, да, но это имеется, сейчас это так принято, это такое, знаешь, последняя фишка такая о людях, говорит, токсичный человек там. Абьюзер. Нет, токсичный это какой-то негатив. Ну, тут можно, тут нет четкой границы, где вот у меня, я все время сыну, он мне там помню, ему не понравился телефон, он там взял его, ударил об лоб и разбил стекло. Это, ну, психанул, типа, что плохо работал телефон. Я говорю, ну ты поменял бы мне его? И я ему говорю, а вдруг война начнется и не будет телефона, понимаешь? Он говорит, батя, ты такой токсичный, все время на войну зацикленный. И тут начинается война, как бы, и у меня этот телефон лежит с треснутым стеклом. И я специально не меняю. Все время ему показывал, говорю, видишь, я же тебе говорил, зачем ты его разбил? Вот, понимаешь? То есть, как бы сказать, ну вот он меня назвал токсичным, что я вот такой пример ему привел, понимаешь? Что непонятно, какая будет жизнь, что она будет, зачем ломать вещи, нужно беречь, потому что никогда не знаю, что пригодится, может кому-то отдать надо, знаешь, вот, правильно? Поэтому он посчитал, что я токсичный, но сейчас он понял, что я был прав. Too high, the drug and its metabolites can be toxic. Да, the drug and its metabolites can be toxic. If it's too high, the drug and the metabolites Не, can and be... it's его метаболиты, да? The drug and its, да, The drug and its metabolites can be toxic. да. That's true of any drug. Кстати, если человек пьяный, то официально выражение не он был пьяный за рулем, а он был отравленный. He was intoxicated, да? He was intoxicated While driving, да? while driving. Или That's he was driving under while why- intoxicated. He was driving while intoxicated. He was driving while intoxicated. That's why we have a new car crash. Да, да. Too high, the drug and its metabolites can be toxic. That's true of any drug. Да. That's true of any drug. Yeah, of any. That's true of any drug. That's true of any drug. Вот. One of the hardest groups of patients to get the right dosage for are children. То есть детям очень трудно дозу просчитать, да, потому что там есть свои метаболические процессы, которые влияют на то, как быстро перерабатывает организм инородное вещество, да, и так далее, да. One of the hardest group of patients, да. One of the hard group of The patients. hardest groups of patients Hardest group of patients. to get. Сейчас. One of the hardest groups of patients. Давай. One of the hardest groups. Знаешь, она немножко вот это, немножко в нос как бы сказала. Ну-ка давай. One of the hardest One of the hardest group of patients. One of the hardest group of Нет, patients. ты не сделала harder. One of the hardest groups of patients. One of the hard groups of The patients. hardest groups of patients. Hardest groups of patients. hardest groups of patients to get the right dosage for are children. To get the right dosage for our children. To get the dosage for our children. Это не сделала to get the right dosage for. To get the right dosage for our children. To get the dosage for Нет, our to get children. the right dosage for our children. Our children. Да, to get the right dosage for our children. To get the dosage for Не our спеши, to get the right dosage for our children.
To get the message for our Катенька, children. давай, the right dosage, давай, the right dosage. The А что right такое, что такое, что ты, те что, заставляют мешки таскать, давай. To get the right dosage for to get the right dosage for our children. our Да, children. to get the right dosage for our children. To get the right dosage Нет, for to get the our, right dosage for our children. to get the right dosage for our Катенька, ты children. зациклила, давай. To get the right, давай. To get the right. To get the right. To get the right. The right dosage. The right dosage. Добавь немножко dosage. Хотя там F заглушит, ладно. To this dosage our children. Dosage our children. That's because how they process medicine changes quickly, as do their bodies. Да. That's because how... Нет. Не That's спеши, because, не спеши, давай. That's because how they process medicine. how they process medicine. Не process, поменяй process на process medicine. Process medicine. Changes quickly, Changes quickly. as do their bodies. As do their bodies. 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 Да, да. And that's because how they process medicine changes quickly, as do their bodies. As do their bodies. Мгм. For instance, the level of liver enzymes that neutralize medication Давай. А то есть наш организм очень быстро меняется у детей? Ну, тут сейчас не раскрывается причина, почему детский организм по-другому реагирует на химикаты, которые вводятся в организм чужеродные. Просто факт фиксируется, что трудно просчитать. То есть ты можешь, скажем, знать вес и возраст ребенка, но до конца не можешь. Ну, это вообще никогда до конца не можешь знать, как отреагирует тот или иной организм, да? Потому что это же еще зависит от количества бактерий, которые живут в кишечнике, как они будут еще взаимодействовать с этим химикатом, с этим препаратом. У ребенка просто это сложнее, да? Детская анестезия, она очень такая сложная. do their bodies. For instance, the level of liver enzymes that Да, For instance, the level of liver enzymes. For instance, the level of Нет, the level of liver enzymes. enzymes neutralize medication That neutralize medication. that neutralize medication highly fluctuates during infancy and childhood. Highly fluctuates highly fluctuates during infancy and childhood. during infancy and childhood. То есть те ферменты, которые вырабатываются в печени для того, чтобы нейтрализовать лекарство, у ребенка оно очень трудно просчитываемо. Не знаешь, как ребенок отреагирует, да? Liver enzymes that neutralize Поэтому там очень много лекарств, которые продаются там всякие от головы, от того, 5-10, очень часто для детей отдельно какие-то лекарства. Да, Да, потому что это тоже учитывается. Вот. а часто бывают очень вкусные лекарства. Ну, это тоже еще, ну, это проклятие, это как бы, это от лукавого, потому что как бы их делают специально вкусными, ну, маркетинговые компании, чтобы ребенок, мама, дай таблетку, вместо того, чтобы разобраться, от чего та или иная боль, да. Посмотри, там ведь есть нурофен, это самое вкусное, это очень вкусное лекарство. Ну, хорошо. Вы знаете нурофен? Не, а что это такое за лекарство? Это от головной боли. Ну понятно, да. Понимаешь, что, когда голова болит, нужно очень четко себе понимать, от чего она болит, от чего. То есть что, зажатый позвоночник, зажатая шея, не хватает кислорода, переутомился, не выспался, нервная обстановка, много учебы, понимаешь, недостаточно физических упражнений, плохое питание. Понимаешь, А плохое питание в каком смысле? И в том, что переедает, или в том, Ну, что... вообще-то, в принципе, если разобраться, то должно быть сбалансированное питание. Вообще-то, в принципе, питанием должен заниматься диетолог, который в этом что-то разбирается, потому что ты можешь просто недополучать какого-то элемента. Ну, блин, да почему все девочки могут есть сколько хотят и не толстеть, а как только я могу немножечко переесть, так сразу же все начинается. Ну, у тебя, значит, такой метаболизм в организме, да, что он как бы превращает это сразу в жиры, да, то есть как бы, ну, А возможно, что, вообще не есть? ну, просто тебе придется следить все время за диетой, да. Вот. Ну, вообще, не мешало бы разобраться с этим, как бы. Дело в том, что
мы же можем там употреблять какие-то вещества, какие-то не употреблять и не знать об этом. Поэтому раз в полгода или хотя бы раз в год, не реже, нужно брать развернутый анализ крови и смотреть, какие вообще витамины есть. Потому что бывает уровень какого-то витамина падает ниже определенного уровня, у тебя появляется усталость, и там и болезнь может развиться одна, другая, третья. То У есть, меня, смотрите, что под ногтями такая белая штучка? У меня такой белой штучки под ногтями очень много, почти на каждом ногте. да, там я с ногтями не знаю, какая вещь, но вообще, в принципе, нужно делать развернутый анализ крови, чтобы вообще понимать ну, позицию по всем, по кальцию, по уровню цинка, по уровню витамина D. Развернутый это из вены? Да, это из Вены, да, ну, он просто такой дорогой довольно, там стоит, не знаю, 1007 рублей, наверное, стоит, ну, как бы, Что, серьезно? ну, может, у вас дешевле, может быть, 2-3, ну, какие-то такие более-менее существенные деньги, вот, и тогда ты поэтому можешь по этому развернутому анализу крови вообще судить, что у тебя с железом в крови, да, есть достаточно ли железа, Вот, кстати, нам может быть железом достаточно. да, железо может быть, если, например, нет мясных продуктов достаточно качественных, да, красного мяса особенно, да, то может не хватать железа и кровь, а железо к себе притягивает молекулы крови и снабжает мозг. Поэтому во время Вьетнамской войны, даже когда Советский Союз давал самолеты вьетнамцам, они поднимались там буквально на 2 километра вверх в воздухе на самолете и теряли сознание в воздухе. Потому что они А, очень плохо питались, у них был очень маленький уровень железа в крови, и тот кислород, который даже они вдыхали, им не хватало, чтобы разносился по телу, чтобы может, может просто у нас из-за того, что маленький город, сюда не поставляют качественное мясо. это тоже, да, мясом нужно заниматься, нужно вообще искать, где есть свежее мясо. Иногда даже люди договариваются с фермерами, кто выращивает, скажем, животного. И, ну, вот. Ну, плюс еще нужно мясо, чтобы оно не было заморожено. Если это маленький город, оно может приводиться замороженное. А когда мясо замораживается, оно по сути своей бесполезное. Ну, просто так для вкуса. Да, для вкуса, но вот эти вот важные вещества, которые необходимы для организма, которые сформировались в процессе эволюции. Вот мы же животные, мы же ели мясо, там, убивали животных. И организм требует, понимаешь, этих химикатов, вот, которые там есть для того, чтобы он функционировал нормально. Если мы их лишаем, то со временем вот этот дефицит железа, он... А может просто из-за того, что я ненавижу рыбу, я ее не ем, и Вот, поэтому... ну, насчет рыбы насчет мяса еще можно поспорить, там, есть, не есть, но то, что ты рыбу не ешь, ты тут вообще не права. Ну, как бы, вот, знаешь, слово вообще не права, вот просто вообще. Вот, А может еще и грибы, если да. у меня на них аллергия. Ну, с аллергией понятно, да. Ну, насчет рыбы нужно вообще-то есть. Вот такую штучку нужно есть. Сейчас я покажу. Это называется омега-3, скажи, омега-3 Омега-3, fish oil. fish oil. То есть, I see. то есть это по сути это рыбий жир, да, в капсулах, видишь. И там должна быть определенная дозировка, вот, чтобы обеспечивать себя рыбьим жиром. Вот он очень сильно влияет на производительность. Если рыбу вообще нужно каждый день есть, ну, желательно хоть кусочек, хоть маленький, хоть, может быть, с консервы, там еще чего-то. А рыба это вообще просто... Если ты не будешь есть рыбу не будешь, у тебя очень быстро начнет уставаемость развиваться. Ты будешь очень быстро уставать, тебе не будет хватать на час. Я могу есть только рыбье филе и красную рыбу. Вот и Да, всё. вот, ну, как сказать, понятно, что да, довольно дорогое мероприятие, ну, хотя бы это, хотя бы так, хотя бы раз в 2 недели, не знаю. Нам мама делает рыбные наггетсы сама. Ну вот, да. Ну давай. Мама, это всегда хорошо. Давай. Так, поехали. To get the right dosage for our children. To get the right dosage for our children. Да, to get the right dosage for our children. One of the hardest group. One of the hardest group of patients. One of the hardest group of Нет, ты не patients. делаешь hardest. One of the hardest groups of patients. One of the hardest groups of patients. To get the right dosage for To get the right dosage for our children. our children. That's because how they process medicine. That's because how they process medicine.
That's because how they process medicine, changes quickly, as do their bodies. as do their Нет, ты не bodies, сделала changes. Changes quickly. changes quickly, As do their bodies. as do their bodies. Как и их организм, да? For instance, the level of liver enzymes that neutralize medication For instance, Катенька, ты, по-моему, там что-то пишешь. А ну-ка, давай смотри на экран, пожалуйста. For instance, the level of liver enzymes that neutralize medication. for instance, the level of liverizing Не-не-не, of liver enzyme, the level of liver Тут много ви. The level of liver enzymes. The level of liver... The level of... liver, The level of liver enzymes. the level of liver enzyme No, that neutralize medication. that neutralize medication. highly fluctuates during infancy and childhood. Давай. Highly functioning, Не, highly fluctuates. highly fluctuate, Fluctuates. fluctuate. During infancy and childhood. Давай, не молчи, Катенька, что замолчала? For doing it, Не, during infancy and childhood. empathy childhood. That's just one of many complicating factors. That's just one of many complicated factors. Yeah, factors. And that's just one of many complicating factors. Давай. And that's one of many Yeah, complicated. that's just one of many. And that's just one of many. And that's just one of many complicating factors. Genetics, age, Так, наследственно, это genetics, Genetics. Oh, genome. diet, age, Age, disease, diet, diet, disease, and even pregnancy and even pregnancy. and even pregnancy influence the body's efficiency of processing medicine. Давай. of processing medicine. Давай. And even pregnancy influence the body's efficiency of processing medicine. And even pregnancy, давай. And even pregnancy, the baby. Yeah, influences the baby's infancy. Efficiency. Ой, body, the не baby. Body, давай, да, точно, да. And even pregnancy influence the body's efficiency of processing And medicine. even pregnancy influences the Yeah, body. influence the body's efficiency Influence the body's efficiency of processing medicine. of processing medicine. Someday, routine DNA tests may be able to dial in the precise dose of medicine Давай. Someday, routine DNA. Не, это ДНК наша, да, DNA. Someday, routine DNA tests. Someday, routine DNA Yeah, tests. routine DNA tests Routine DNA tests may be able to dial in may be able to dial in the precise dose of medicine. the precise dose of medicine. Dose of medicine. Dose of medicine. Да, сам medicine, скажи, мерен. Мерин. Меряется мерилом и маразмом. Скажи, меряется мерилом и маразмом. А что такое маразм? Маразм. Ну, это как бы какая-то бессмыслица. Маразматик, да. Кто такой маразматик? Май. Маразматик. Разговорная, да? Тот, кто впал в маразм. Парень. Тот, кто плохо понимает что-либо, ведет себя глупо, допускает действия, лишенные логики, здравого смысла, отсутствует пример употребления. Маразматик. My big brother. My big brother a little bit have married. Да, маразм. Не, маразм нет слова на английском, но маразм. Craziness. Okay, maybe. Very possible. Someday, routine DNA tests may be able to dial in the precise dose of medicine And the precise dose of medicine. And precise dose of medicine. 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 personalized to your liver efficiency and other factors. No. Personalize into your liver efficiency and other factors. Another factor. Смотри, то есть как бы если разобраться ДНК, если взять человека, то по структуре молекулы ДНК, можно вычислить, можно прочитать, как будет организм справляться с тем или иным ферментом, и можно очень четко угадать дозу того или иного лекарства и вообще его модифицировать. То есть будущее за тем, что для каждого человека, ну, во всяком случае, кто готов платить за это, можно делать
специально персонализированные лекарства. Как вот костюм под заказ шить, например, да? Так и, скажем, лекарства. Понятно, да? But in the meantime, Да, but in the meantime, But in the meantime, your best bet is reading the label or your best bet is reading the label. your best bet is reading The label. the label, consulting your doctor or pharmacist, Consulting your doctor or pharmacist. consulting the doctor or Нет, ты не pharmacist, сделала consulting your doctor or pharmacist. consulting the doctor and Катенька, pharmacist, не было, N не было. Consulting your doctor or pharmacist. consulting the doctor and pharmacist, and taking the recommended amounts with the recommended timing. And taking the recommended amounts. and take the recommended Yeah, and amount, taking the recommended amounts and taking the recommended amounts with the recommended timing. and the recommended time. Не, with the recommended time. Ты там что-то, по-моему, рисуешь, Катя. А я тебя вот не вижу, у меня сейчас скайп не запускается почему-то в приложении. Я с веб-сайта работаю. По-моему, ты там... Нет, ты там не отвлекаешься. Вот. Я мордашку не вижу твою, поэтому не могу. А вот чувствую, что это от микрофона. Давай. Хорошо. Так, поехали. Так, сначала. Быстренько. Быстренько, поехали. Have you ever wondered what happens to a Have you painkiller ever like wondered ibuprofen? The painkiller like ibuprofen? Да, ibuprofen. Ibuprofen, ibuprofen. After you swallow it? Давай. After you swallow it, Medicine that slides down your throat can help treat a headache, Да. medicine Не, that Катенька, нет, не medicine. Medicine. Поехали. Medicine. I'm saying like this. Не, Катенька, ты говоришь medicine. Давай. Medicine. Давай. Medicine. Повторяй, я остановлю. Medicine. Medicine. Нет, да, medicine that slides down your throat. Medicine Medicine that slides down your throat. medicine that slides down your throat. Отлично. a sore back, Sore back. Давай. A sore back throbbing sprained ankle, or dropping sprained No, or ankle. throbbing sprained Or ankle. dropping sprained ankle. Or throbbing sprained ankle. but how does it get where it needs to go in the first place? Давай. But how does it get where it needs to go in the first place? Мгм. The answer is that it hitches a ride in your circulatory bloodstream. The answer Не надо is, answer, говорит там В. The answer is... the answer is that it hitches a ride. Не, hitches. That it hitches a ride That it hitches a ride in your circulatory bloodstream. in your circulatory bloodstream. Cycling through your body in a race to do its job, Cycling to your body in Yeah, a race. through. Cycling through your body in a race to do its job. Cycling in your body in the race. Не делаешь body. Cycling through your body. Давай. Cycling through your body In a race in a race to do its job. to do its job. before it's snared by organs and molecules designed to neutralize and Before it's Before- snared. Before it's snared by organs and molecules designed to Designed to neutralize. Мгм. expel foreign substances. And expel foreign substances. They expel foreign substances. То есть из легких тоже выходит. Почему человек, когда выпьет спиртное, да, от него запах идет? Это ж не из желудка запах идет, да, когда человек пьяный. Это легкие избавляются тоже идет газообмен от этих ферментов, от алкоголя, да. Он их выдыхает. Yeah. This process starts in your digestive system. This process starts in your digestive. Digestive. This process starts in your digestive system. This process starts in your Нет, process. Сделай больше process. This process starts. This process starts. Подожди, я хочу проверить, чтобы мне там не выбило. Сейчас, секундочку. Medicine. Давай. Medicine. Только это R не должно быть больше одного касания и легче, чем в русском. Не medicine. У тебя как бы medicine получается почти что, да? Medicine. Medicine. Хорошо, очень, да, вот это очень правильно было. Medicine. This medicine.
This medicine, this medicine, this medicine. Мне, Катя, medicine. Medicine, medicine, medicine. This medicine. This medicine, this medicine, this medicine. Давай. This medicine. This medicine, this medicine, this medicine. Давай. This medicine. This medicine, this medicine, this medicine. Вот, отлично. Сейчас, секундочку. Say you swallow an ibuprofen tablet for a sore ankle. Say swallowed an ibuprofen tablet for a sore ankle. Отлично. Within minutes, the tablet starts disintegrating in the acidic fluids of Within minute. Within minutes, the tablet starts disintegrating. И не делаешь disintegrating. Disintegrating. In the acidic fluids In the acidic fluids of your stomach. of your stomach. of your stomach. The dissolved ibuprofen travels into the small intestine Да. The dissolved ibuprofen travels into a small intestine. Into the small intestine. Into the small intestine. Into the small intestine. А вы знали то, что наши кишки они целых 2 метра? Ну, не километр, не километр. Ну, что? Нет, я имею в виду 2 метра. 2 метра, возможно, да. Да, ну как-то много, да. The dissolved ibuprofen travels into the small intestine. The dissolved ibuprofen travels into the small intestine. and then across the intestinal wall And then across the intestine. And then across the intestinal wall. And then across Видишь? into the intestinal wall. Потому что это точно тонкий кишечник, видишь, там маленькие отверстия, как бы, и туда прямо вот они входят, эти вещи, да? Всякие химии, ну, все, что мы едим, продукты, которые мы питаемся, да? into a network of blood vessels. 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 Вот так. Into a network of blood vessels. These blood vessels feed into a vein. These blood vessels feed into the vein. Не, into a vein. Into a vein. Да, these blood vessels feed into a vein. These blood vessels feed into the vein. Which carries the blood and anything in it to the Which carries the blood and anything in it Which carries the blood and anything in it. liver. to the liver. The liver. The next step is to make it through the liver. The next step is to make it to the liver. Yeah, through the liver. Through the liver. The next step is to make it through the liver. The next step is to make it through the liver. The next step is to make it through the liver. The next step is to make it to the liver. As the blood and the drug molecules As the blood and the drug molecules As the blood and the drug molecules in it travel through liver blood vessels, in it travels to the blood vessels. yeah, through liver blood vessels. Through liver blood vessels. Liver blood vessels. Liver blood vessels. There's as the blood and drug molecules in it. Давай. As the blood and drug molecules in it. And the blood and the drug vessels in it. Yeah, molecules and the drug molecules in it. And the drug molecules in it. Travels through the liver blood vessels. I was to the liver blood vessels. enzymes attempt to react with the ibuprofen molecule Да. Enzymes attempt to reach. Need to react. Enzymes attempt to react with the IBV. То есть первое, куда попадает кровь, это в печень сразу же с кишечника, да? То есть сразу фильтрация идет, да? И в плюс в печени температура формируется. То есть там идет первый распад этих ферментов, генерируется температура для организма, да? Enzymes attempt to react with the ibuprofen molecules, да? Enzymes attempt to reach with the ibuprofen molecules. to neutralize them. To neutralize them. To neutralize them. The damaged ibuprofen molecules, called metabolites, Понял, это разрушенные молекулы, да? The damage, они скапливаются тоже, как токсины потом выводятся, да? То есть через мочу, поэтому по анализу мочи можно вообще определить, как идет процесс метаболизма. То есть много там метаболитов, мало того или иного вещества. То есть можно взять анализ
анализ мочи и понять, там человек употреблял там алкоголь, наркотик или какое-то А лекарство. как лучше? Как лучше, когда много метаболит или когда его мало? Так они обрабатываются, любое вещество инородное, которое попадает в организм. Нет, как лучше при проверке, чтобы было много метаболита или мало? Ну, я не знаю, там должен быть какой-то, по-моему, определенный уровень, процесс должен поддерживаться. Ну, это, в принципе, идет сейчас разговор за ибупрофен, непосредственно, что с молекулами этого вещества. Ну, по сути, это же ну, как бы не наркотик, в смысле, это лекарство, это химикат, да, то есть сделанный В специально. каждом лекарстве есть маленькая доза наркотика. Ну, не в той или иной степени, да, то есть организм атакует, то есть для организма это, то есть как только появляется такое химическое вещество в организме, организм не может с ним функционировать долго, да, то есть он начинает его атаковать через печень, если печень не справляется, вот, если человека лечат как-то усиленно, например, от туберкулеза, если человека лечат, ему дают большое количество антибиотиков, которые потом могут повлиять на печень, поэтому смотрят, как печень справляется. Кровь берут и смотрят, сколько метаболитов в крови. Вот, и как печень справляется. Если печень не справляется, то могут лечение прекратить. То есть, если у человека недостаточно хорошо функционирует печень, то он может заболеть, и его, если начать лечить, то, возможно, придется прекратить лечение, потому что печень просто не справляется с количеством лекарств, которые попадают в организм, и с количеством метаболитов, которые печень должна переработать. Поняла? May no longer be effective as painkillers. May no longer be effective as painkillers. Maybe longer Не, may no longer be effective as painkillers. as painkillers. At this stage, most of the ibuprofen makes it through the liver unscathed. Да. At this stage, most of ibuprofen makes it through the liver unscathed. Да, make it through, да, make it through, не through, а through. Make it through the liver unscathed. Make this through the liver unscathed. The liver же не хватило тебя. Makes it. Makes Давай медленно. Makes it through the liver it through the liver unscathed. unscathed. It continues its journey out of the liver, Да. It continues its journey out of the liver, through veins, through veins, Не было этого хлопка. Through through, veins. through Veins. veins, V, не было контакта. Through veins. through veins, Ты прямо на тракторе поехала, да. Through veins. through veins, Да, through veins. through veins. Нет, тебя или не хватает, или ты Катька-трактористка. Давай, through Меня не vein. хватает. Давай, through vein. Through veins. Не было veins, говоришь, выходи вечером. Разговаривать. Да, вечером на автоновке будем разговаривать, вот так ты говоришь. Through veins. Through veins. Through veins. Through veins. Нет, ты говоришь veins, Катя, ну следи, пожалуйста. Ты, по-моему, там что-то рисуешь, сидишь. Through veins. Through veins. Ты veins говоришь. Вот этого нет у тебя. Through veins. Through veins. Вот. into the body's circulatory system. Да. Into the body's circulatory system. Into the body's circulatory system. Into the body's circulatory system. Bodies, давай. Body's. Не, Борис, скажи, Борис. Помнишь, что вы вчера учили? Борис. Мы не учили, я слышали. Да. Скажи, Борис. Борис Захадер. Обидели юродиву. Мальчишки обидели юродиву. Отняли копеечку. Давай. Into the body's circulatory system. А вы знаете Бориса Захадера? Бориса какого? Захадера. Не, а кто это? Это писатель. Да. Into the body's circulatory system. Он, кстати, перевел этого Буратино. Хорошо, давай. Into the body's circulatory system. Into the body's circulatory system. Вот, ну ты сидишь за этим звуком. Приостанавливайся. Into the body's circulatory system. Into the body's circulatory. Не надо оно сливается. Into the body's circulatory system. Into the body's circulatory system. Вот.
Сделай больше немножко circu, чтобы было. Into the body's circulatory system. into the body's circulatory system. Half an hour after you swallow the pill, Half an hour after you swallow the pill, some of the dose has already made it into the circulatory bloodstream. some of the dose Already made it into the circulatory bloodstream. has already made it into the circulatory bloodstream. Там S не было после circulatory. Into the circulatory bloodstream. Into the circulatory bloodstream. Circulatory. Circulatory. Re, не было этого re. Circulatory. Circulatory. Давай, sir. Sir. Kilo. Kilo. Circulatory. Circulatory. Bloodstream. Вот. This blood loop travels through every limb and organ. Да. This blood loop travels to Не, every loop, не было. This blood loop This blood loop travels through every limb and organ. travels to every third organ. Не, limb and organ. Limb and organ. Including the heart, brain, kidneys, Including the heart, Including brain. the heart, brain, kidneys, and the back through the liver. Нет, там не было D. And back through the liver. And back through the liver. Да, давай еще раз. Including the heart, brain, kidneys, and back through the liver. And back through the liver. Не, целиком. Including the heart, brain, давай. Including the heart, Нет, там у brain, тебя including не было этого звука. Including the heart, including the heart, brain, kidneys, and the back through the liver. там не было the back. And back through the liver. И назад. Это не back, не спина, не the back, а назад как бы слово, да? And back through the liver. 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 And back. Притормозить после the back. And back through the liver. And back through the liver. When ibuprofen molecules encounter a location where Да. When ibuprofen molecules Encounter a location. encounter a location the body's pain response is in full swing, where the body's pain response Is in full swing. is in full stream, Yeah, is in full swing. is in full swing, Where the body's pain response is in full swing. where is the body's pain response is in full swing. they bind to specific target molecules that are part of that reaction. They bind To specific target molecules to specific target molecules. that are part of that reaction. They're part of that Yeah, reaction. that are part of that reaction. They're part of Нет, that не было reaction. дара, не делаешь. That are part. They're part. Нет, и part, нужно part. Катенька, что-то, мне кажется, ты ленишься немножечко, ты знаешь. Хорошо, я, конечно, виноват, что с утра не позанимался, но что-то не то. Как-то я вначале нормально, сейчас не стараешься. Full swing, Давай, full swing. Full swing. they bind to specific target molecules Да, they bind to specific target molecules. They bind to specific target molecules. Вот, that are part of that reaction. that are part of that reaction. They're part of Нет, that тебе не reaction. было дара, этого звука не было. That are part, that are a part of that reaction. That are part of that Нет, ты reaction. вообще A убрала, вот это вот, A. А нужно that are part, смотри, послушай. Target molecules that are part of that. That are part, смотри, that are part, давай. That are part. Нет, ты сказал that are part, а нужно that are, а потом еще are маленькая. That are part of that reaction. They're part of that Нет, ты reaction. не делаешь, вот этого не было звука. That are part of that reaction. They're part of that reaction. Катенька, не спеши-ка. That are part of that reaction. They're part. Не, of that. that are part of that reaction. Давай. There are. Не было that are part of that reaction. They're a part of that reaction. 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 Не, reaction. Reaction. That reaction. Painkillers like ibuprofen block the production of compounds Давай. Painkillers like Не кило, painkillers like ibuprofen.
Painkillers like ibuprofen block the production of compounds block the production of compounds that help the body transmit pain signals. that help the body transmit pain signals. As more drug molecules accumulate, As more drugs the drug molecules accumulate. molecules accumulate, Давай еще. As more drug molecules accumulate, as more drugs molecules accumulate, the pain-canceling effect increases. the painkilling effect canceling, отменение, да? Обезболивающее действие. The pain canceling effect increases. the pain cancel effect increases, Reaching a maximum within about 1 or 2 hours. reaching a maximum with about 1 or Yeah, 2 hours. within. Reaching the maximum within about 1 or 2 hours. Within about Yeah, reaching a maximum. reaching a maximum Within about 1 or 2 hours. within about 1 or 2 hours. Then the body starts efficiently eliminating ibuprofen. Then the body starts efficiently eliminating Yeah, ibuprofen. eliminating ibuprofen. Eliminating ibuprofen. Then the body starts efficiently. Then the body starts Body, efficiently не делаешь body. Then the body starts efficiently eliminating ibuprofen. Then the body starts efficiently eliminating like ibuprofen. Eliminating ibuprofen. Eliminating ibuprofen. Eliminating ibuprofen. Eliminating ibuprofen. Да. With the blood dose decreasing by half every 2 hours on average. With the blood dose decreasing by half every 2 hours on average. On average. On average. With the blood dose decreasing by half every 2 hours on average. With the blood dose decreasing by half every 2 hours on Average. average. Не, а нету, и ви еле живой. Decreasing by half every 2 hours on average. On average. On average. On average. When the ibuprofen molecules detach from their targets, No, when ibuprofen molecules detach from their targets. When ibuprofen molecules detach from Their targets. their target. Видишь, то есть как бы молекулы ибупрофена, они, вот это место, где воспаление происходит, они к нему прилипают, но организм вымывает кровь все время, вымывает оттуда, они как бы срываются и идут уже, попадают в кровоток. И тогда опять боль появляется. То есть эффект вот обезболивающий, он естественно временный, да? When ibuprofen molecules detach from their targets. Да. When ibuprofen molecules detach from their targets. When the ibuprofen molecules detach from their targets. the systemic bloodstream carries them away again. The systemic bloodstream carries them away again. Еще the systemic bloodstream carries them away again. Back in the liver, another small fraction of the total amount of the drug gets transformed into metabolites. Так, секундочку. Another small Да, back in the liver, fraction of another small fraction of the total amount of the drug. Another small fraction Another small fraction of the total amount of the drug. of the total amount Of the total amount of the drug. of the total amount of the drug of the total amount of the drug gets transformed into metabolites. That gets transformed. gets transformed into metabolites. Metabolites into metabolites. Which are eventually filtered out by the kidneys in the urine. By the kidneys in the urine. Yeah, which are eventually filtered out Which are eventually filtered out by the kidneys in the urine. by the kidneys in the urine. The loop from liver to body to kidneys continues at a rate kidneys in the urine. The loop from liver to body to The loop from liver to body to kidneys. The loop from liver to body or to kidneys. Не kidneys, не спеши. The loop from liver to body to kidneys continues at a rate. Continues at a rate. Continues at a rate. Continues at a rate. kidneys continues at a rate of about 1 blood cycle per minute. Or Of about of about 1 blood cycle per minute. yeah, просто per minute.
per minute. with a little more of the drug neutralized and filtered out in each cycle. Давай. With a little more of the drug Neutralized and filtered out of each cycle. neutralized and filtered out of each cycle. То есть получается, если как бы за 2 часа в 2 раза меньше лекарства в организме, значит получается за 2 часа 120 раз кровь пройдет, вот как бы и очистится, то есть нейтрализуется ферменами печени, и потом сбрасывается в почки, в почках уже выводится через мочу. Поэтому очень часто, если человек какое-то лекарство, поэтому часто лекарства бывают мочегонные, то есть ты можешь выпить от головы таблетку и начать в туалет бегать там каждые 5 минут, да, потому что организм типа говорит выводи эту отраву, понимаешь, и начинается гоняться кровь, понимаешь, и выводится из организма как можно быстрее. Да? These basic steps are the same for any drug that you take orally. А вот видишь, это все в принципе любое лекарство, которое принимается. А такая же фигня может быть, если, к примеру, у человека проблемы с мочевым пузырем? Ну, нет, ну мочевой пузырь это отдельная история, как бы там это. Ну, просто у моей бабушки проблемы с ним. Ну, с мочевым пузырем вообще у женщины это в силу ее физиологического строения это вообще очень слабое место. И, как бы сказать, там желательно знать вообще, ну, я как бы немножко не могу вот этой темы касаться с тобой, как бы разговаривать. Вот, но это проблема для женщин больше, чем для мужчин, да? Так что, как бы, надо понимать, там, есть свои особенности, поэтому... Out in each cycle. These basic steps are the same for any drug that you take orally. Да, these basic steps. These basic steps are the same for any drug that you take early. That you take orally. That you take orally. Any drug that you take orally. Any drug that you take orally. That you take orally. That you take orally. But the speed of the process But the speed of the process. With the speed of the process. and the amount of medicine that makes it into your bloodstream And the amount of medicine that makes it into their bloodstream. And the amount of medicine that makes it into your bloodstream. And the amount of medicine that makes in your bloodstream. Yeah, that makes it into your bloodstream. That makes it into your bloodstream. varies based on drug, Varies based on drug. Yeah, based on drug, Based on drug. person, person. Person. and how it gets into the body. And how it gets into the body. The dosing instructions on medicine labels can help, Can help. Yeah, the dosing instructions. Ты сначала говори. The dosing instruction of medicine labels can help. The dosing instructions on medicine can help. Сейчас, секундочку, подожди. Сейчас, одну секундочку. Не, вот первый вариант самый лучший, то остальные немножко грубоватые, да? Да. I would like to draw your attention, да? Там, dear Mr. такой-то, I would like to draw your attention to the following problem. Там, и что там, какая проблема? In the morning, там, Vasily came drunk to work, да? Вася пришел пьяный на работу и так далее. Хорошо? То есть, а то можно уже оплатить, да, по той ссылке. Спасибо. Сейчас, подожди, Катенька. but they're averages based on a sample population that But their average is based on a simple population. Да. But the average is based on simple population. Yeah, based on a simple population. Based on simple Он, population. эй, ты что артикли не замечаешь, Катя? Ну, вообще-то тонус твой, ну, надо тебе рыбу больше есть, давай. that doesn't represent every consumer. That doesn't represent every consumer. That doesn't represent every consumer. And getting the dose right is important. Давай. And getting the dose Yeah, and right. getting the dose right, and getting the dose right is important. And getting the dose right is important. If it's too low, the medicine won't do its job. If it's too low, the medicine won't do its job. Вот. If it's too high, the drug and its metabolites can be toxic.
if it's too high, the drug can, Its It- metabolites. its metabolites can be toxic. Мгм. That's true of any drug. That's true of many drugs. One of the hardest groups of patients to get the right dosage for are children. One of the hardest Не, сверху groups- вниз нет. Сверху идет. One of the hardest, да. Да, one of the, давай. one of the hardest groups. One of the hardest groups of patients to get the right dosage for our children. Да. One of the hardest groups Of patients to get the right dosage of for our patients of patients to get the right dosage for our children. That's because how they process medicine. And that's because how they process medicine. That's because how they process medicine changed quickly as do their bodies. 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 Changes quickly, as do their bodies. As do their bodies. As do their bodies. For instance, the level of liver enzymes that Давай. For instance, the level of liver enzymes, Не, liver enzymes neutralize medication that neutralize medication. that neutralize medication. Угу. Дальше. highly fluctuates during infancy and childhood. Да, highly fluctuates. Highly fluctuates during infancy or Не, infancy. During infancy and childhood. during infancy and childhood. Infancy. During infancy and childhood. During infancy and childhood. And that's just one of many complicating factors. And that's just one of many complicating factors. Genetics, age, Да, genetics, age, Genetics, age, diet, disease, and even pregnancy influence the body's efficiency of processing да, and even pregnancy. and even pregnancy influences the Не, body. не сделала ни одно, ни второе слово. And even pregnancy influence the body's efficiency Efficiency of processing medicine. of processing medicine. Мгм. medicine. Someday, routine DNA tests may be able to dial in the precise dose of medicine personalized to your DNA tests may be Someday, routine DNA tests Someday, routine DNA tests may be able to dial, need to dial, may be able to dial into the precise dose of medicine. may be able to dial the precise dose of Не, dose of medicine. medicine. be able to dial in the precise dose of medicine personalized to your liver efficiency and other factors. Да. Personalized to your liver patients and other factors. But in the meantime, But in the meantime, But in the meantime, your best bet is reading the label or your best bet is reading the label your best step is reading the label consulting your doctor or pharmacist and continuing your doctor or pharmacist and continue your doctor or pharmacist. and taking the recommended amounts with and taking the recommended amounts. Taking the Yeah, recommended taking amounts. and taking the recommended amounts And taking the recommended amounts the recommended timing. with the recommended timing. with the recommended time. Понятно, да? То есть как бы лекарства принимаются определенном в зависимости от того, какой у тебя метаболизм, да, какой у тебя вес, рост и состояние организма еще нужно